Yes. Yes, so I was asking, okay, after, so first, I remember coming up to that position. So, there were cars, there's a residential there. There were cars that were going. There's no residential. So, which were these cars going along the wall? Hizo zenye zinaenda Mwiki. Oh. Kwa hiyo njia bado inaweza kutoa Mwiki. Oh, because I tried to stop those cars, but people can't stop. Yes, that place is very dangerous. People cannot stop. Oh. Because even in the morning, people were used to kukibianga hapo, but they are always marked. Oh. It's not a safe place ya kusimama. Oh, okay. So that's why wangesimama. Probably wangefikiria the way other people wangefikiria ni juu. You are used kwa trick wasimame wamagiwe. Yeah, because I walked quite a distance and I kept trying to close on that side and because they never stopped. So now I really braved myself because I was also in a lot of pain. I know, yes. And then you see I had not taken, by the time these guys abducted me, I had not taken any meal. Yes. And I had some soda in the car, some orange water actually in the car. But I decided to take the shave off nikujasa, nikunywe maji. So I was feeling dehydrated. So one of the things I did when these guys dropped me, nijaribu kutoa from the leaves. I tried to take that water, but then in one leaf nikasikia it's very bitter, so nika give up. After it had drained a bit, so I nikaona nikikava kwa mvua to finish me. So so I walked quite a distance trying to stop cars and yes. So I changed strategy a bit. So I started saying I want to approach borders and tell them, nyinyi simameni hapo nisimame hapa niwaambie tu story yangu. Yes. Alafu mnaweza enda. So that's now the point that took me to the roundabout. That was like a roundabout, eh? Yes. It was like an intersection where you got in. So those two border guys stopped. So when now I started talking to them, one of them told me, "Niko na mtu nimebeba, wacha nijaribu kumtoa." Now that's when you came. Actually, nilikuwa nafunga job. I was supposed to go to Western for Christmas. Oh. So I was supposed to travel. Otherwise, place kukaa hiyo ningefanya overnight. So nilikuwa nasema naenda home mapema na siendi. Think pia ilikuwa to God's plan. Unapanga naenda home siendi. So I decided to switch off the app because I was supposed to travel by 2 a.m. Because kulikuwa na traffic along Nakuru highway. Lazima ningerauka mapema. So in that process when I was just coming, ndio napata hiyo two border guys wamesimama na kuona. Basi kwa najua ni wewe. So actually chenye ni drive attention ni juu one, huku unakaa madman. Number 2, haukuwa na nguo. So I just wanted to get, maybe you are a depressed man. Unajua in the society where men are very depressed. Yes. So kutaka kujua story ndio sasa na find out ni wewe sasa. After realize yes, tuliingia tu kwa gari. Nakumbuka. I've seen, I think it's like a 24 clip. I'm seeing there was blood. By the way, I didn't know that. There was blood. Yes. So, okay, then now we went to a shop. Yes. Now tulikuja. Actually, uliuliza soda, but nikakwambia sina soda. But the first thing yenye ilirain for mind, ni jua tuwezi enda hosi when you are naked. Yeah, I remember you telling me uwezi nipeleka kwa hosi. Tuwezi kuenda hosi. So when you are coming, ikaona so in that process tunaweza buy soda hapo. Yes. So hiyo shop inafunguanga very late. Tukabuy soda. Alafu nikakimbia kuchukua. Cause nilikuwa na feel kama ni wewe maybe hao wase wanakutafuta tena. Yes. So nikakuja nikachukua, actually nilichukua trouser na nguo. Kuna trouser ya track. Yeah. So kuchukua hiyo juu nilikuwa nadhani ungevaa lakini ulishindwa kuvaa. Unaweza chukua tu. Au nilibaya nafikiria ameshtuka. Hello. Nakupigia. Okay. Yeah. So kukuja kuchukua hiyo nini I think ungevaa. Juu nakumbuka vile tulifika hosi, hata vile kutoka kwa gari tupeke kwa wheelchair ulisikia uchungu sana. That's why sasa how did I move from the car to the wheelchair? Sasa nilikushika na nilirequest mse mwingine nilipata hapo tukushike tuweke kwa wheelchair. I remember walking. I remember before I went there I was feeling pressed, so I think out of the Fanta. Sasa vile tuliingia hosi uli feel kwenda washroom, but ukaniambia ile uchungu umesikia uwezi kaa kwa hiyo wheelchair tena. So nilikushika tu mimi tukaenda huko. Yes. Sasa hiyo ilikuwa saa ngapi sasa? Ilikuwa around 11:30. What about shuka ile ulikujia?
Shuka si tulikuwa sasa vile tulitoka hapo, tulikuja nikambaia soda, nikakuja kuchukua shuka. Nilichukua shuka na tracksuit. Unajua tracksuit is easier kuvaa. But sasa aungeivaa. Oh yeah, my hand couldn't move. Yes. So tukaona acha tutumie bedsheet. So tukaifunga, tukaenda. I know you asking me which hospital I want to go. Yes. Because I was ready kukupeleka hosi yote hiyo time. Mazilo chungulikuwa na mimi sikuona sitafika. Alafu sasa sijui nilikuwa najaribu kuunderstand walikufanyia nini macho. Juu hujafura lakini unatoa damu. Waliingisha vidole. You know what happened? I was on Brightfall. So after kugonga bump moja, the Brightfalls went up. So the guys wakaniambia utawaiona tena because they had not had seen them. So wanaanza kuingisha mikono kwa macho. Kulikuwa na bleed. Kulikuwa na bleed sana. Alafu na mikono pia kulikuwa na bleed. I think hizo ndio stages zilibaki kwa gari. Kwa wainema huyu jamaa alinivuta hivi manze niliscream. I even remember Murkomen aliangalia hivi akatoka nje ya hall. Some guy called guitar there pia alishindwa kukaa kwa hiyo room. But I remember what I said. Vile tuliingia kwa gari tukikuja nilikwambia kama wasea wako wamekumaliza then with anything haita happen. Just sasa later on ndio nilifikiria, so what if maybe ingekuwa so disastrous, maybe ukufe. Actually hiyo ingekuwa the worst, but now that umetoka kwa mikono yao na nikakupata, I think God was leading me. Nikajua but God has still good plans. Because I remember one of the biggest concern is how watu wanaweza kuwa wametufuata nyuma. Si nilikwambia penye nilikusimama hapo gari, kuna gari likuja haitoki kwa barabara, imesimama tu nyuma yetu. Probox. So I thought ama waseni ni hao wase wenye walikuwa na wewe. Because by the time we met, that's what I was telling you, it's like an hour before we met ndio come and drop. Yes. So I knew for sure hawezi kuwa wametufuata because walienda mbele yangu. They just told me don't shout. So I was a bit confident that but it's interesting to know there was a car that actually stopped for Yes. Kombe, I don't know what he was doing, but alipiga simu hapo, walikuwa wasite kadhaa alafu wakaenda in the long run. Alikuwa peke yake kwa gari? Alikuwa mtu mmoja kwa gari. Alikuwa watu wanne. Mbele, hiyo Probox ilikuwa na watu wanne lakini hawakufanya anything. Sasa hapo ni wapi kwa hiyo round au hapa tu nikisha kusimamisha hapo. Kwa hiyo shop? Actually hiyo ndio ilinipea stress sana. So after the party wase wanatufuata mimi wanaweza, unajua kwa hiyo pitch hiyo between hapo mkiteremka hivi mmepata Gomongo police. So between hapo na Hosi it's very dull. So maybe if someone alikuwa anataka kutuataka angetuataka hiyo area. My friend. But it's good. It's good. You know, I also wanted, that's also a form of a form of dealing with the whole trauma thing, and also it's a therapy on itself, just understanding what really happened. In fact, nataka tukitoka utatupeleka kwa hao ka venue. Just want to which is okay. So that is it. How is business though? This imekuwa, I think watu wamekuwa kwa January era ijakuwa stable sana, but we are still pushing. Okay. Na kuna interest niko nayo sana wakati sasa Deno sasa mpeleka hospitali nini sasa imeisha, sasa umerudi hapa home. Sasa watu walikuwa nakuchukuliaje sasa? Kwanza vile nilikuwa na wewe ukanipea namba ya David. I asked for my brother's number to call him. So nikampigia, vile alikama ukaniambia uko on the safe hands, so nikakuja. Nikakaa mtu home sasa nikalala. So I decided that nilifika huku late around 1:30, few minutes to 2. So nikasema hata siku travel. Kwenda on Christmas? Nilienda later. Nilienda the following day sasa 25th. Nilikuwa 23rd usiku, so 24th sikuenda, so nikaenda 25th. And so now by this time your name is already in the news. I know, yes. So mimi nikifanya hizi vitu zote hiyo usiku, I didn't think it was a very big deal. Yenye hata was supposed to report to the police just in case anything would happen to you. So later on nilikuwa najua hii kitu ilikuwa big deal. So maybe I would have gone to the police. Wasewa ni mgeenda polisi, unaweza shikwa, ama if it's the state ama those who are behind it watanifuata nimalize. So I became worried. Alafu sasa on the day ya kuenda DCI
Alafu by the way sikuwa prepared kwa Dress Media hiyo siku. So nilifikiria hii kitu ni big. So watu wananipigia, "Oh, utafuatwa." But so far sijakuwa worried. Alafu But after recording the statement, the police have not called you? Yes, they have not called me so far. Okay. And in any case, you still have access to the lawyer? Yes. If you find anything, just call him. Okay, then you're able to know. Yeah, I'm actually very concerned that the police have just decided they won't investigate. I mean, it's only you they asked. They have not asked for the hospital. They haven't gone to the hospital to seek treatment. They haven't even called me. They haven't called even the guys at the Kenyozi. So I think it was more about they have relaxed on the investigation. Yes, yeah. So I think because it has really, I thought hata nitaitwa tena maybe when court process starts. But so when at DCI in Kiambu, what basically were they asking? They were asking me narrate what happened. So exactly gave them the same story. Okay. So later on nilifikiria maybe kama wametap namba yangu, there is no point hata msaki niuliza hii story. Nimesema something contrary to exactly what happened. Yeah, you know the truth doesn't. Yes, yeah. So even some were telling me they might have tapped Nini. They might have tapped my number, but hakuna place nimepeana contradicting story. Okay. I've given the same story, exactly what happened. And now that is what they wanted me to narrate. Actually, what was advantageous on that day, kukuwa na lawyer ilikuwa poa. Probably maybe if ningeenda solo, maybe things would have changed. Yeah. Wangesema something else. So how much rent do you pay here? Here is paid 7,000. Ah. Malisa? Okay. Malisa. Okay. So yeah, I think we can now stop the. We can stop the. Oh no, let me first. I think unajua unipatia shuka na nilienda na sijui kule ilienda, unajua kwa ile wakati singeanza control shuka. I know. So nimeamua leo tu nikuletee hii shuka. Thank you so much. And I've come with friends with a lot of other materials. Yes. And also my friends have also come up with a kitty, Yes. which we will do outside this camera. So nataka tuzime hizi cameras ndio tuongee na makoha hapa bila cameras, alafu ningependa